you very much. I have to be honest with you. In general, when I see that I'm supposed to speak at something late on a Friday afternoon, I groan and I sigh. But when I looked at the subject today, I thought that's a really nice way to end the week. Për qenë sinqert me ju, në vërtet kur bëhet fjalë për të qenë pjesëmarrës edhe folës në aktivitetet që zhvillohen të premten pas ditëve vonë, zakonisht mund të pësherëti, po në fakt kur nisova për tematikën e këtij takimi të sotëm me vërtet e mirëpritje atë. And it's a privilege to represent the United States. It's something as significant as the OGP. Delighted to be here, and I want to thank all the organizers, all of you, the participants, not just from Albania, but from the region. Great to be here with some great colleagues from the UN, Minister Arvizu, who had a tough day yesterday, so I think she's probably glad that today's Friday. Anyway, it's great to be here. Gjithsesi do doja një herë të shpreha që është privilegj që ndodhem këtu për përfaqësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në atë që njihet në të vërtetë si partneriteti për qeverisje të hapur. Është gjithashtu kënaqësi të shikoj disa kolegë të mi, si për shembull profesorën e Tnutit këtu, gjithashtu edhe ministrin Harito, e cila ka pasur një ditë vështirë dje, por jam i sigurt që ajo shteti do të përgjithëson të shpërndajë. And before I get into my presentation, I was very impressed with the 3 summaries or short presentations of the working groups. And what struck me was some common themes in all of them, which was active citizen participation. That is, was not theoretical, but very, very practical. I think that's very important. Dhe ajo në fakt që më bëri shumë përshtypje nga të 3 prezantimet e grupeve të punës, ishte jo vetëm aktësia e përcjelljes, por gjithashtu edhe tematika që ato kishin kapur, që është pjesëmarrja aktive e qytetarëve për përmirësimin. And I was also encouraged to hear the references to certain timelines and deadlines, and whether it's a government action plan or a timetable for territorial reform. I think it's just human nature. We need deadlines, or else things will drag on forever. It's good to have deadlines. It forces people to focus, to concentrate, to put their best efforts forward. So that was encouraging to hear as well. Dhe në vërtet kur dëgjova për afatet kohore dhe për kalendarin, I cili njihet më si kalendari veprimit, është diçka shumë e mirë. Qoftë se kjo do të zbatohet për një plan veprimi ose thjesht për të pasur një PQV. Ajo që është e rëndësishme është shumë që të ketë afate kohore që I bëjnë mirë njerëzve, pavarësisht se ku ata ndodhen, në mënyrë që të mund të përmbushin diçka që ata kanë premtuar për planet e tyre. So if you'll pardon me for referring to my notes, but my staff prepared some good ones, and I added some comments of my own, so I'd like to refer to them. The OGP was initiated back in September 2011. It was an initiative by the United States working in tandem with some other like-minded states, 7 in fact, and we came together to create what's known as the Open Government Partnership, really part of a global effort to encourage more transparency, effectiveness, and accountability in the field of governance. Në vërtet do doja të referohesha dëshërimeve dhe fjalimit të përgatitur. Do doja të theksoj faktin që kur flasim për atë që njihet si partneriteti për qeverisje të hapur, është diçka që ka zanathëruar në shtator të vitit 2011. Ishte një nismë e Shteteve të Bashkuara së bashku me 7 vende të tjera, të cilët e kanë atë si një përpjekje globale për të inkurajuar qeverisje transparente, efikase dhe llogaritëse në fushën e qeverisjes. Now, when you've been working for the government as long as I have, you see a lot of initiatives come and go. But in the case of OGP, in a little over 2 years' time, that core group of 7 or so nations has grown to 63 in many different parts of the world, not just in North America and not just in Europe. And in that time and as part of that process, what has come out of that?
Well, basically, it is people like you working with governments to come up with commitments, commitments to action, commitments to improve the governance of roughly 2 billion people around the globe, like half the Earth's population. How? By embracing the key basic principles of open democratic government that is promoting transparency, as was described in these work groups, by fighting corruption, by energizing civic engagement, by taking advantage of the advent of new technologies, and refining approaches to strengthen the democratic foundations of all our countries, wherever they may be. Kur ke punuar për qeverinë gjatë sa unë, sheh që shumë projekte, shumë programe nisin dhe përfundojnë. Por në të vërtetë ajo që është vërejtur për sa i përket partneritetit të qeverisë së hapur, është që vetëm 2 vite pas u shpallësi nisin, ai ka mundur të rritet në 63 shtete pjesëmarrëse, duke përfshirë jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe Europën, që janë kombe të cilat janë zotuar që mund të përmirësojnë qeverisjen e më shumë se 2 miliard njerëzve anë kanë globit, që do të thotë të paktën gjysma e popullsisë së botës, në mënyrë që të mund të përmirësohet jetesa e tyre, në mënyrë që të mund të promovohet transparenca, të mund të luftohet korrupsioni dhe të shtohet energjia për angazhimin civil përmes teknologjive, të qasjeve të reja, për të forcuar themelët demokratike të vetëveteve tona. And the great thing about the open government partnership is that it has become just that. It is a partnership that revolves around the concept of open government. But when we talk about partnership, we mean just that, partners, not just governments, but working together with, that is, elected officials, working together with civil society representatives, working together with legislators, working together with the business community. And for our part, the United States has worked certainly internationally, but at home as well, on our own action plan. And we, as a country, are gratified that in the United States that we have made some important progress in improving the ability of our citizens to obtain access to government records, which have not always been easy to get, to release government official data that can serve a useful purpose in giving encouragement to entrepreneurship and innovation, and to increase the transparency of official government spending. Në fakt do doja të theksoja gjithashtu faktin që partneriteti për qeverisje të hapur është në vërtet një partneritet për ta mbajtur të hapur qeverisjen. Do thotë të zhvilluarit partneritetit dhe të qenit në partneritet me të zgjedhur, me organizatat jo qeveritare, me ata persona që janë zgjedhur përmes zgjedhjeve, me komunitetin e biznesit. Edhe neve, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi punuar shumë për këtë edhe brenda vendit, në mënyrë që të bënim një përparim veçanërisht për përmirësimin e aftësisë së qytetarëve për të siguruar hyrjen e dokumenteve të qeverisjes, që jo gjithmonë ka qenë e thjeshtë. Shpërndarja të dhënave të qeverisjes stimuloi sipërmarrja të inovacioni, si dhe që të rritej transparenca për shpenzimet qeveritare. I want to read for you a quote that comes from President Obama when he talked about this partnership. President Obama said, "We pledge to be more transparent at every level, because more information on government activity should be open, timely, and freely available to the people. We pledge to engage more of our citizens in decision-making, because it makes government more effective and responsive. We pledge to implement the highest standards of integrity, because those in power must serve the people, not themselves. And we pledge to increase access to technology, because in this digital century, access to information is a right that is universal." Dua t'ju lexoj në të vërtetë një citat nga presidenti Obama lidhur me këtë partneritet. Ai tha: "Ne zotohemi të jemi më transparent në çdo moment, sepse më shumë informacion mbi aktivitetet e qeverisë duhet të jetë publik, në kohën e duhur dhe disponueshëm lirisht për njerëzit. Ne zotohemi që të angazhohemi më shumë për qytetarët e tanë në vendimarrje, pasi kjo e bën qeverisjen më efektive dhe më përgjegjëse. Ne zotohemi të zbatojmë standardet më të lartë të integritetit, pasi ata që janë në pushtet
duhet të shërbejë njerëzve, jo vetes. Dhe ne zotehemi që të rrisim aksesin në teknologji pasi në këtë shekull digital. Qasja tek informacioni është një drejtë që është universale. Albania was one of the first countries to join the Open Government Partnership and to develop its first National Action Plan. We certainly praise the efforts of the new government, which has been in power for only about 6 months now, to be very active in consulting and engaging civil society representatives like yourselves, as well as other private actors, to begin drafting the second action plan for 2014-2015. Shqipëria ishte mes vendeve të para që u bashkua partneritetit për qeverisje të hapur dhe zhvilloi planin e saj të veprimit kombëtar. I përgëzoi përpjekjet e qeverisë së re për të konsultuar dhe për të angazhuar me shoqërinë civile, sikurse ju, dhe me aktorë të tjerë privat, ndërsa të hartoi planin e dytë veprimit për vitet 2014-2015. This act of the government consulting with you is an absolutely critical step. It's critical because, first of all, civil society organizations like yourselves can help hold government accountable. That is an important element. But also, you can partner with the government to offer new ideas for better policies. We have to recognize that markets, I'm talking about economic and business markets, and politics always receive a lot of attention. Certainly here in Albania, but I think in any of the countries that we represent. But do not underestimate the importance of civil society, because without a strong underpinning provided by civil society, you're going to have a hollow core. Civil society, a strong one, undergirds democratic institutions, broad-based prosperity, and democratic governance. Veprimi që qeveria ndërmori është me vërtet një hap vendimtar, pasi organizatat e shoqërisë civile jo vetëm që ndihmojnë në mbajtjen e qeverive dhe llogaridhënëse, që është një element i rëndësishëm, por gjithashtu ju si e tillë mund ndihmoni duke qenë partnerë me qeveri për të ofruar ide të reja për politika më të mira. Duhet ta dallojmë faktin që në tregjet bëhet fjalë për tregjet ekonomike, por edhe në politiket bëhet fjalë për Shqipërinë, por edhe në çdo vend tjetër në cilin ne shërbejmë. Tregjet dhe politikat shpesh tërheqin shumë vëmendje, por nuk duhet më vlerësuar rolin që luan shoqëria civile. Ai është i rëndësishëm. Pa të të shihej si një bashkëpunëtor. Për këtë arsye, shoqëria civile e mbështet si qeverisjen demokratike dhe begatin me pas të gjerë. So I want to close by wishing you success in the initiative that you have started, and to again remind you that stronger government and better governance comes about when the citizens and when civil society hold the elected leaders accountable and responsible. Of course, we do mean the government, since they're the ones who are elected by the people to serve in office, but not just the government, the opposition too, because they're also elected representatives. So it's important for you to hold everybody accountable to a higher standard, to insist on more civil dialogue, less theatrics, less acting, and more results. That results in a stronger society, in a more cohesive society, one that better can deliver results to the people, which I think is what we all want. So thank you, and we wish you success. Do doja ta mbylla edhe një herë duke ju uruar suksese në këtë sipërmarrje dhe t'ju kujtoj faktin që keni një rol shumë të rëndësishëm. Pasi kur bëhet fjalë për një qeverisje të mirë dhe një qeverisje të fortë, është atëherë kur personat të cilët janë zgjedhur do të mbahen llogaridhënës. Dhe sigurisht nuk bëhet vetëm fjalë për qeverinë, por edhe për opozitën. Pra mbajini llogaridhënës të gjithë ata që janë zgjedhur prej jush, sepse është e rëndësishme që ata të sillen sipas një standardi të lartë. Është rëndësishme që të ketë më shumë dialog civil dhe më pak aktrim. Në këtë mënyrë do të kemi një shoqëri më kohezive. Faleminderit shumë të gjithëve dhe ju uroj përfitimin.